Hi, good evening all. Welcome to yet another session of Let's Update Language Academy. Let's Speculate. So, അടുത്തൊരു എക്സാം വരെയാണ് ഓൺ സാറ്റർഡേ ആൻഡ് ഐ ഡു റിമെമ്പർ ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ശേഷം ഒത്തിരി പേര് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആക്ച്വലി ആ ഒരു നമുക്കറിയാം ആ ഒരു എക്സാമിന് മുന്നേ there were so unfortunate things that happened, like കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കാം അങ്ങനെ കുറേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. That's too unfortunate. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ആയിരുന്നു അത്. So, against and supporting to those who are actually fighting against this question paper scam, we also thought that not to encourage examination question കാര്യമൊന്നും ഒരു വൈഡ് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ I think it is very easy for the fraud, group of fraud people to going on with those question paper leaking of questions. So അതിന് against ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് വി തോട്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബട്ട് ബിഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ അല്ലേ, നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമിന് മുന്നേ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹരി സാർ ഹാസ് ആക്ച്വലി സെഡ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്തത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് മുന്നേ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ സോ ഹാപ്പി ടു സീ യു ഓൾ ആൻഡ് വെരി ഹാപ്പി. എൻ്റെ ഈ ഒരു ഐ തിങ്ക് ദിസ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. സോ ആക്ച്വലി നവംബർ 1 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ 1 year after the inauguration. So we are so happy to tell you that we crossed 1 year. ഒരു വർഷ കാലഘട്ടം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we are so proud to say that our hard work and efforts in this field has paid off. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതായത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അതിയായ ആഗ്രഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പെയ്ഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും അധികം സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചത്. സോ അതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദർ ഹാവ് ബീൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ്, ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ റിവ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഒരു സെൽഫ് കറക്റ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും സെഷൻസിന് ശേഷം നമ്മൾ സെഷൻസ് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനോട്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം. അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് പോലും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത്. അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്ത് സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തന്ന ഒരു വർഷം ഉണ്ടായത്. ദിസ് ഇയർ വാസൻ സോ സിമ്പിൾ. ഇൻ ഫാക്ട് ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരു 2 ട്രെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഐ ഷുഡ് സേ ഇതിന് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വാസൻ ഈസി ടു സ്ട്രക്ചർ എവറിത്തിങ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരുടെ കൺസേൺസും എന്നൊക്കെ കേറ്റർ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത ഒരു എഫേർട്ട്, പക്ഷേ എഫേർട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു 1 year ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അഭിമാനവും സന്തോഷവും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഷെയർ ദിസ് ഹാപ്പിനെസ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് യു. ഈ ഒരു സന്തോഷം, ഈ ഒരു 1 yearൻ്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഈ 1 year ആയി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പണ്ട്, അതായത് ഒരു വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആസ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫർ നമ്മളൊരു ഓഫർ വെച്ചിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടും പിന്നെ നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും അതേ ഓഫർ തന്നെയാണ് ഈ മന്തും, ഈ ഇനോഗ്രേഷൻ ആനുവൽ മന്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഓൾ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ്, റെഗുലർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും you can join for unlimited courses നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അതിനെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം, ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ സെഷൻസിന്റെ രീതി, ട്രെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് എത്ര സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, റീഡിംഗ് ലിസണിംഗ് പ്രോപ്പറായി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് ഉണ്ടോ, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച ഒരു കമ്പാരിസണിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ. സോ വി ആർ ദാറ്റ് മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഈ 1 ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് യു കെൻ ഓൾസോ ടെസ്റ്റ്. ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ടു ബി ബെറ്റർ ദെൻ യു കെൻ ജോയിൻ ഹിയർ ടു. ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഒരു വർഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ആനിവേഴ്സറി ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു കെൻ കം ഹിയർ ആൻഡ് യു കെൻ സ്റ്റഡി അൺലിമിറ്റഡ്. അതിൻ്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് യു കെൻ കോൺടാക്ട് us and we'll let you know. Okay, so we'll move into this comments. So thank you so much. I could see a lot of comments here. Hi Prathas. Actually, that's my dad, and he's the one who have said hi first. So I'm so happy to see you here. And Liji Johnson. Good evening, Liji. And Ria. Hi, Ria. Ansu. Hi, Ansu. How are you? Victoria. I've been seeing you for many lives, I guess. Ipo recent I can Korea lives il kadarunde. You know. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഹായ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. സോ ഹായ് വിക്ടോറിയ, അനു മനോജ് ഹായ് അനു, അശ്വതി ഹലോ, ജെസി ഹായ്, ദീപ ഹായ് ദീപ, ദീപ വിത്ത് എ ഹാർട്ട് ഐസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഫെമി ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഫെമി, സബി സുബിൻ ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം, ഗുഡ് ഈവനിങ്, റിയ പോൾ ഹലോ റിയ. Okay, Sharon Biju, hi Sharon. Seema, hi. How are you? Satya, Vetri, yeah, hello, hi. That's our student. Shiju Philip Cherian, hi. Saumya, hello, hi. Honey, hi. Okay, anyway, nice to see a lot of highs from your side. Appo, nammal inna, as you always know, nammal discussion day, nammal topic is always speaking. Bensi, hi Bensi. Vidya, hi, hello. Vishli, well yes, that's a different name. Good evening. Jodi, hi. Srikala, hi Srikala, how are you? Okay, actually I forget to say something. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമ്മുടെ കുറേ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാഫ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈൻ സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ നൈസ് ടു സീ ഓൾ ഓഫ് ദെം ടു. മനോജ് മാത്യു, ഹായ്. Vidya, hello, hi Vidya. Okay, so let's get back to our business, and meanwhile I'll look into it after that. So Priya, hi Priya. Alright, so നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ, ഈ ഒരു 5th നമുക്ക് എക്സാം ആണ്. ആ എക്സാമിന് നമുക്ക് റീഡിംഗ്, ലിസണിംഗ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ഓർഡർ. ലിസണിംഗ്, റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ഓർഡർ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിസണിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Pay your full attention. First module ആണ്. Don't get too much excited or worried about your exam. Full focus കൊടുക്കുക. Listening, reading, and then coming to writing, and finally to the speaking. Definitely when it comes to speaking you will be little relaxed because all 3 modules are over. So അതിൻ്റെ ഒരു എന്തായാലും ഒരു ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ speculation എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ let's look into those things which are pretty sure that you will definitely will help you in the examination അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളത് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനൊക്കെ അപ്പുറം വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന എക്സാമിനേഷന് കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് those students who are seeing it for the first time, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ലൈവിൽ എല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ലൈവുകൾ നമുക്ക് സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുക. അതിനായിട്ട് മേജർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ ഞാൻ ഓരോ ലൈവ് സെഷനിലും ഓരോ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കീ ടേംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, അതായിരിക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും സോഫാർ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും ഞാൻ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ദറ്റ് യു ഓഫൻ സീ ഇൻ ദി സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ,
So before that, I would like to show you two cards. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് കാർഡ്സ് കാണിക്കാനുണ്ട്. അതായത് നോൺ കേസ് നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാർഡുകൾ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കാർഡ് നമുക്കൊരു മേ ബി യു കെൻ സേ നമുക്ക് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അത്ര സംതിങ് വിച്ച് വി കെൻ കൗണ്ട് അത്രയും കാർഡ്സേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു 5-6 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് വരുന്ന കാർഡുകളാണ് പൊതുവെ എക്സാമിനേഷന് കിട്ടാറ്. സോ യു ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ദ 6 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ 6 വ്യത്യസ്തമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സോഫാർ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള എക്സാം കാർഡ്സ് ആണ് പൊതുവെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരേ പാറ്റേൺ 6 വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാറ്റേൺ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷന് വരാറുണ്ട്. സോ ആ പാറ്റേണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് 2 എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 6 ഡിഫറെന്റ് കാർഡ്സ് ബട്ട് ഐ ബി പ്രസന്റിങ് ഹിയർ 2 ഡിഫറെന്റ് 2 വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദിവസമുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർഡ്സും നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തോ അതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടു. അവിടെ ലെറ്റ് മീ സീ I have received some messages there too. Mini Anthony, hi. Bini Mole, hello. You're watching it for the first time. Okay, so you can just go through all those videos that we had. Speculation videos ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. സ്പീക്കിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഐ എം സെയിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഇത് എന്താ പറയുക, അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വി ആർ 100% ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിരുന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. So you can just go through that. Okay, Bini Mole and Suja, hi Suja. Sandhya, good evening. First time ma'am. Okay, Sandhya, hi, nice to see you here. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നീതു സോബൻ, hi. Meera, hi Meera. Vrinda Rajan, hi Vrinda, how are you? Okay, nice to see everyone here. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡുമായിട്ട് നല്ല ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കാർഡിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരു സെറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അഗൈൻ ഐ ക്യാൻ സേ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു 6 സെറ്റിംഗ്സ്. 6 സെറ്റിംഗ് മാത്രമേ എക്സാമിനേഷന് സോഫാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ 6 സെറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എക്സാം എഴുതുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദോസ് 6 cards? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലിനിക്, സ്കൂൾ ക്ലിനിക് ആവാം, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ക്ലിനിക് ആവാം, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലിനിക്. ദെൻ ഹോം വിസിറ്റ്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ജെൻറ്റൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു റീസെന്റ് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ 6 ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 5 ഉള്ളൂ. 5 to 6 സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിംഗ്സിൽ സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് അല്ലേ. ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സെറ്റിംഗ്സിലുണ്ട്. വൈൽ യു പ്രിപ്പയർ ദ കാർഡ് ആൻഡ് വിൽ ലുക്ക് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ടു. നമുക്ക് അതിലോട്ടും പോവാം. ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഹായ് റിനി. Hi, Rini Payal. Can you understand Malayalam? I don't think so. From the name, I guess you are a known Malayali. If yes, you can reply to this comment. Okay. Soumya, hi Soumya. And Febi, good evening. Jasna, good evening. Hello, hi. Okay, so moving back to the topic. First, I hope my coordinators will help you to show the card in the screen. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർഡ് സ്ക്രീനിലൊന്ന് കാണാം and then I'll go to that. Okay. ജോമോൾ, ഹായ് ജോമോൾ, how are you? So നമുക്ക് ആദ്യം കാർഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് I'll talk more. Okay. So first of all, ഈ കാർഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം I would like you to tell me about whether it is a known or unknown case. Can I see the card on the screen? Screen എനിക്ക് കാർഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? Or do I get the card?
card on the screen? Yeah, it's there. Maybe it would take time for me to load. Am I right? Okay, fine. So ഈ ഒരു കാർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആണ് സെറ്റിംഗ്. You can read the scenario and also the first bullet point. Tell me whether it's a known or unknown case. എല്ലാവരും എനിക്കൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ കാർഡ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ. So all the students who are watching this session can comment on it. So whether it is a known or unknown case. എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. But I think it would take some time for me to load this message. ഈ മെസ്സേജ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഹായ് ചേച്ചി, വിദ്യാർത്ഥന ബാംഗ്ലൂർ പോസ്റ്റ് BSc പഠിച്ചതാണോ? I'm sorry, no. Actually, I personally have no connection with nursing. I'm actually a language trainer, English language trainer ആണ്. Soumya, nice anyway. Was this question to some other person? Febinode aanale, not to me. Okay, you're chatting in between, no problem. That's cool. Okay, so I would like to get your response in this matter. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? Yeah, anyway, it would take some time for me to load, but you can let me know whether it is a known or unknown case. And എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. ഇനി unknown case ആണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ how can you justify it? Okay, I'm getting some messages here in യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് കിട്ടി. അതായത് Binimol said it's an unknown case, Anita unknown case, Shani said it's unknown case, Alina unknown case, Suja said it's unknown case, and Satya also said it's unknown case. But how can you say that? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് unknown case ആണെന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തിയത്? അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത്. എങ്ങനെ നിങ്ങളത് how did you identify it as an unknown case? How did you get to know that it's an unknown case? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ way of explanation? I would like to know. And I can share mine too. So this would definitely help you in the examination to easily find out whether it's a known or unknown case. എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് easy ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So that's what, okay, Rehana Joseph also said it's an unknown case. But how can you identify it as an unknown case? Can I get some answer for that too? എങ്ങനെയാണ് അതൊരു unknown case ആണെന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ എത്തിയതെന്നൊന്ന് പറയുമോ? Okay, Shilpa said unknown, Deepa said unknown, because in first task it shows find out, first point. Okay, Vetri said it's first point, Nona said it's find out. Okay, find out എന്ന് കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് അത് unknown ആണെന്ന് തീർച്ചയാക്കാൻ പറ്റുമോ? Okay, another one, first bullet point, Liji has said first bullet point, Shanti Thomas said it's first bullet point, and Honey has also said it's first find out the reason for the visit എന്നുള്ളൊരു റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് ദെൻ എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്തവരെല്ലാവരും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് പ്രോപ്പർ ആൻസർ ഫ്രം മൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആസ്ക്. ഓക്കെ, വെൽ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. യു കെൻ ഈസിലി, ഓൾ ദോസ് ഹു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തത് എന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. എന്താണ് ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? പേഷ്യന്റ് എന്തിനാ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. So if you have to find out why the patient is visited, that means we have no relationship or no connection with the patient. That clearly says it's this is an unknown case. Okay, and എപ്പോഴും and OET unknown case സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അതിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള വേറെ വേർബും ആകാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസ്ക് എന്നോ എക്സ്പ്ലോർ എന്നോ വരുന്ന കീ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അൺനോൺ ആണോ നോൺ ആണോ എന്ന്, ഐ മീൻ സോറി, അൺനോൺ ആണോ നോൺ ആണോ എന്നല്ല, ഇപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വരുന്ന വേർബ് ആയിരിക്കും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആസ്ക്, or let it be explore. ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും the meaning is same. Explore the reason for patient's visit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, സെയിം മീനിങ് ആണ്. സോ
you have to come to a conclusion that if this is the case, ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഇറ്റ്സ് എ unknown case. Okay, so ഇത് ഒരു unknown case ആണ്. What you said is right. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I would like to ask you more questions. Second എന്താണ് പറയുന്നത്? Find out more details about patient's headache എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I hope everyone can read that. Okay, find out more details about patient's headache. Bracketsil frequency, onset, frequency and time of day, duration, exact location. So find out reason for patient's visit എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എന്തുത്തരമായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Are you able to understand the response that patient has given for your first question from your second bullet point? Second bullet point വായിക്കുന്നത് വഴി ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് പേഷ്യന്റ് ഉത്തരം തന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? I hope I haven't confused you. If yes, you can comment yes to me. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. Why I asked this question is because it is very important to understand the scenario clearly. അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പേഷ്യന്റിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ. അല്ലെ, നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. Language criteria, we might be explaining everything in proper way, but there are certain clinical criteria. Clinical criteria doesn't mean that you should be a well-known person in your nursing status or in a nursing field. It is not like that, but the relationship with the patient is well maintained or not. അതായത് പേഷ്യന്റും ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ ഡു വി ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിത്ത് ദി യെസ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് യെസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡസന്റ് മൈൻഡ്. നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ദി am I audible? Am I audible? Yes, thank you so much. So നമുക്ക് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ find out yes audible. Thank you so much. So where have I just stopped? ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്? വിട്ടുപോലെ എൻ്റെ കണക്ഷൻ മിസ്സായല്ലോ. ഓക്കെ, alright. Okay, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് with the information that we are getting in the second bullet point. Succeeding bullet pointലെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഗസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഏബിൾ, യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അൺഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്. നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. For example, ഇപ്പൊ നമുക്ക് you can guess the patient is going to say that the patient is having a lot of headache. പേഷ്യന്റിന് ഭയങ്കര ഹെഡേക്ക് ആണെന്നാണ് പേഷ്യന്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? എന്നാണ് പേഷ്യന്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം I think it's easy for you to understand, right? Yes or no? I'm not getting any comments. Alright. Yes, how to find out? Yes. He'll be saying having headache. Very good. He'll be saying having headache. Could you please speak in English to better understanding? Yes, I'm from Lucknow. Okay, I'll try my best because there are a bunch of millennial people too. That's the reason. Please excuse me. Okay, very good. So the patient might have said, telling that the patient is having a lot of headache. Ma'am, sorry, voice clear out. Okay, I'll try. Is that clear now? Voice clear out? No. Okay, fine. Now we are moving to the next bullet point. Find out more details about patient's headache. Patient's headache എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. So you have to say, I'm so sorry to hear that you're having a lot of headache, but before moving to further or more, I would like to ask certain questions in order to understand better. So can I ask a question in order to answer? So നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലേ? First one is onset, or when it started, or how often you get this headache, and at what time of the day did you feel headache. The third is
duration, how long it lasts. And the fourth is, can you please tell me the exact location? But then, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Patient will be responding to you. Voice, yes ma'am. Okay. Patient will be responding to you. For example, patientനോട് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് when it started എന്നാണ്. So the patient might say 2 weeks ago, 3 weeks ago, 1 month ago, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആൻസർ. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും? Okay, alright. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ okay ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Fine. And how often you get this headache? If the patient says that every time I'm getting headache എന്ന് വളരെ ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഇന്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ? You should say, oh I'm sorry to hear that എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. Am I right? And at what time of the day you experience? So patient might say in the evening. Okay, I have noted that. എന്താണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ്? Okay, I have noted that എന്ന് പറയാണ്. And later we are telling and tell me about the exact location. Is it in the front or is it in the forehead or any other area? So നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് അതിന് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് തരുന്നു. And again we need more information from patient side because നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നത് എക്സ്പ്ലോറിൽ നിന്നാണ്. What do you mean by explore? എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Explore any other symptoms. Explore any other symptoms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. Let it be ask, let it be find out, let it be explore. ഇതിനെല്ലാം അവിടെ ഒരേ മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? I have noted that. Yes ma'am. Okay, very good. Explore any other symptoms. Bracketsil nausea, vomiting, blurred vision. So this is something that we need to ask, that you are experiencing any other symptoms like nausea or blurred vision or you have a tendency of vomiting. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. So you have been asking so many questions and then you need to move to next question. So how do you do that? I would like to ask a few more questions. Or can I ask some more questions regarding your health? അങ്ങനെ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലേ? Can I ask some more questions regarding your health? Otherwise, a nurse shouldn't irritate a patient by asking so many questions. Patientനെ നമുക്ക് irritate ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ you can ask politely, can I ask some more questions to get a better picture about your health condition? അപ്പോൾ nausea, vomiting ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. So the patient says, no, I do not have any other symptoms. Now, look at the next sentence. Give common causes of headache. Okay? Give common causes of headache. That shows എന്താണത് പറയുന്നത്? നഴ്സിനോട് പറയാണ് give common causes of headache. ഹെഡേക്കിന്റെ common causes പറയുക. Do you have any other associated symptoms? Okay, that's a very good question. Sharon Kecherian, very good question construction. Okay, so you should give causes of headache. You should give an awareness to the patient that there are certain causes of headaches. Headaches-ന് തീർച്ചയായും കുറെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്നാണ് ഈ കാർഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഗീവ് കൊടുക്കൂ. Right. So, all right. From your explanation, I have understood regarding your condition, and I can explain to you the probable causes of headache. First of all, it can be because of stress, or maybe because of the sleep deprivation, or maybe sometimes the incorrect postures in your day-to-day life can cause headache, or lack of water intake. And sometimes the eye problem also causes headache. എന്നുള്ളതാണ്. Now the next question is very important. അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. This has been asked in many cards. ഒത്തിരി കാർഡുകളിൽ ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ ചോദ്യം? Explore relevance of these to patient. പേഷ്യന്റിനോട് ഇതിന്റെ റെലവൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. That means അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ കോസസ് വെച്ചു, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പേഷ്യന്റിന് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? So do you think any of these are relevant in your case? You can construct a sentence in that way. Even you can fix that sentence. ഈ ഒരു explore relevance of these to patient എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പല കാർഡ്സിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി കാർഡുകളിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫിക്സ് എ സെന്റൻസ് ദേർ. നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഡു യു തിങ്ക് എനി ഓഫ് ദീസ് ആർ റെലവെന്റ് ഇൻ യുവർ കേസ്? ഡു യു തിങ്ക് എനി ഓഫ് ദീസ് ആർ റെലവെന്റ് ഇൻ യുവർ കേസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Yes, question. So patient says, yes, I'm an IT professional. I have incorrect posters because I have to deal with laptop all the time. So I have an incorrect poster, I guess. And also I sleep only for few hours. ഞാൻ കുറച്ച് നേരമേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സി അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഫ്രം ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ സംതിങ്. The patient card and the nurse's card are well connected. The answer for the patient's question is directly written in your nurse's card. Nurse's cardil നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കൺഫേം ലൈക്ലി കോസസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഹെഡേക്ക്. കൺഫേം ചെയ്യുക. പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അധികം ഉറങ്ങാറില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എൻ കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ, ഐ ഗെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ as a nurse we are confirming, then that is a reason for your headache. Okay, in that case I can confirm that the causes of your headache might be your bad posture and also the lack of sleep, the habit of lack of sleep and lack of sleep. So I would recommend you to discuss with your manager regarding the work. As you said, you are an IT professional, so I would like to recommend you that please discuss with the manager regarding the appropriate or the correct equipment in the workstation, and also set up a workstation. If you are working at home, then please set up a workstation, and also if you are working overload, reduce it or either ask for an extra support. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കറക്റ്റ് ആസ്ക് ഫോർ കറക്റ്റ്, റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കറക്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And apart from that, you can set up a workstation at home if you're working at home. More than that, if you are at your workload is very high, then reduce it or either look for an extra support. Either look for an extra support or reduce the current workload. Alle either or ennulla usages nammal use chedu, and also more than that ingeneyulla connectives okke nammal use chedu alle. So and what the patient says is, I'm sorry, I don't think I can reduce this workload because I have just joined there. Okay? Do you experience any one of these symptoms? Does these cause have any relevance in your case? I can confirm. Very good, very good. Okay, so these are the very good comments that I receive. Sansi Joseph, Sunny and Rajana, very good. Jodi, very good. So look at the last bullet point. Warn of risk of continuing current work practice. Warn cheyananu parayunna patientinodu alle. Warn cheyuka. That means it is very dangerous ennu nammal warn cheyanam ennaanu parayunnathu. So from that what I understood is, nammal already paranju discuss with the manager regarding these and these things. So patient hasn't taken it seriously. Adondana nammal onnu kude warn cheyyunnathu. Ayyo angane pattilla ennu nammal warn cheyyunu. So as I said, by reading the succeeding bullet point, you should get an idea what the patient might have said. Okay? After reading the succeeding bullet point, you should understand what the patient might have said. Alright, so warn of risk of continuing current workplace. So the patient might have said, I'm going to continue with the current workplace. Actually, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പേഷ്യന്റ് പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കറണ്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല because I have just joined. In that case, you actually have to give a very important, we have to stress more or warn again that I'm so sorry, it's very important not to continue the current work practice. If you're planning to continue, then there are several risk factors. Like there may be a chance of more or severe headache and frequent headache, and that might be associated with further health issues too, and you need to go for a physiotherapy test. So it is better not to continue the current workplace. So as a next steps, so you can take an appointment with the doctor if there is no improvement. Okay? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാർഡ് പോകുന്നത്. So I think ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ട് തന്നത്. We have completed the whole card. So ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാർഡിലോട്ട് പോവാം. Let's go into the next card. So first time we have done unknown case അല്ലേ, ഒരു unknown case നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി. Now let's find out how a non case look like. Non case എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ.
ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ടു. നമുക്കൊരു നോൺ കേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ ദിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. Ma'am, is it okay when patient complains of some suffering? Okay. Vrinda, you have asked me a question. Is it okay to say okay when patient complains of some suffering? Well, that's a very important question. Vrinda ചോദിച്ച question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ പറഞ്ഞു വിടാവോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ഇറ്റ് പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. കാരണം പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളോട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തത്, അല്ലേ? സോ ഇൻ എ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ എക്സാമിനേഷൻ, ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് inappropriate, isn't it? You should say, oh, I'm so sorry to hear that, but don't worry, or I do understand, I totally understand how much difficult situation you are in, but we can sort it out, let me get a better idea about it എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ഒരു സിനാരിയോയിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ നമ്മളുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എംപത്തൈസിങ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ, നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. സംടൈംസ് പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് ഐ ബാഡ്ലി ഹാവ് എ ഹെഡേക്ക്. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഓക്കെ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് എ ബിറ്റ് റൂഡ്, അല്ലേ? പേഷ്യന്റ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭയങ്കര തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് എ ബിറ്റ് റൂഡ്. Definitely, the tone of the language is very important. Intonation, prosodic features എന്നാണ് പറയുക. That is checked in the examination, and also the relationship with the patient is checked, like collecting information, giving information, understanding the perspective of the patient. So a good communication has to be going on, and in fact English language demands that. Other English language demand ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന് മാത്രമല്ല, when you go abroad and when you chat with the patients, it's important to keep these manners, അല്ലേ? അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാനേഴ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. അതേപോലെ അവരുടെ ഒരു സഫറിങ് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് എംപത്തൈസ് വിത്ത് ദാറ്റ്, യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് സഫറിങ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ആൻസർഡ് Vrinda's question, and if yes, please Vrinda, comment on it. Okay, so moving to the next card. അടുത്ത കാർഡിലോട്ട് ഞാൻ പോവാണ്. Does my card changed? Yes, card change ചെയ്തു, അല്ലേ? Okay, thank you. So this is an emergency situation. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ അൺനോൺ കേസസ് ആണോ നോൺ കേസസ് ആണോ പൊതുവെ വരാറുള്ളത്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലിസൺ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഓർ അൺനോൺ കേസ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് യുവർ റെസ്പോൺസ്. Vrinda said yes. Thank you so much, Vrinda. ഓക്കെ, സോ നോൺ ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ ആർക്ക് വേണേലും കമന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. I'm looking forward for your response, and I know that it would take little time. Okay, you saying Sunny Binu says it's an unknown case. Emergency department la unknown case aanu vararunnaanu parayunnu alle. Okay, and what about others? Card bit zoom cheyamo? Definitely. ipo enne korchu neram kanikkan vendittana avarunu screen cheyidu vechekkunna. Definitely it will be projected soon. Okay, Shanti Thomas, definitely Shanti. Okay, so I will read out the. You want me to read the scenario? If yes, please respond to me. Both രണ്ടുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Unknown case, both can be unknown എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Very good. Okay, ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഐ ഹോപ്പ് ഇതിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കേസ് യെസ്, അൺനോൺ ഓക്കെ. ഐ ഗോട്ട് എ മിക്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു മിക്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് കൺഫേം റീസൺ നോൺ കേസ്. ഓക്കെ, യെസ് പ്ലീസ്, യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്കൊരു മിക്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു പ്രസന്റ് ദിസ് കാർഡ്. കാരണം ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ നോൺ ആണോ കേസ് അൺനോൺ ആണോ കേസ് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So all those who are watching and really preparing for the examination, please note it down. നിങ്ങളിത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ. ഐ എം 100% ഷുവർ ഫോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
അതായത് നമ്മുടെ OET കാർഡ്സ് സോഫാർ ഉള്ളൊരു OET കാർഡ്സിന്റെ അനാലിസിസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ്, OET അൺനോൺ കേസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വിസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വിസിറ്റ്. എന്തിനാണ് പേഷ്യന്റ് വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലായിരിക്കും അവർ അൺനോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ് ഓർ നോ? ഹാസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് വേ? അത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എന്തിനാ പേഷ്യന്റ് വന്നേ, എന്താ വന്നേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? Can you please tell me, ഇത് അങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെയാണോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? No, the case is known. No, അല്ലേ? So you're pretty clear with the idea. So unknown case അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ മേ ബി ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പേഷ്യന്റ് എന്തിനാ വന്നേക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ആണ്. The first dialogue would be like, what is the reason behind your visit? എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണോ ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. No. Okay, we'll see then what it has said. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Without reading the scenario ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സെറ്റിംഗ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ്. ഐ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ്. കൺഫേം റീസൺ ഫോർ സീയിങ് ദ പേഷ്യന്റ്. ഹൂ ഹാസ് ടു കൺഫേം ദ റീസൺ? ആരോടാണ് ഇവിടെ പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ ചെന്നതിന്റെ റീസൺ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺഫർമേഷൻ? I have asked you multiple questions. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. കൺഫേം റീസൺ ഫോർ സീയിങ് ദ പേഷ്യന്റ് എന്നുണ്ട്. ഇത് ആരോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്നോടാണോ, അതായത് നേഴ്സിനോടാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ സീയിങ് ദ പേഷ്യന്റ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ അഡ്വൈസ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്. അഡ്വൈസ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ കെയർ ആൻഡ് ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്. Actually, to whom they have addressed, only confirm the reason behind the visit. Okay. Why the nurse came to see the client or relative. Okay, hi ma'am. To patient. Phoebe, actually. Okay, any other? No, confirm, no, and this is non-case. Alright, very good. So, Phoebe, actually this is said to nurse itself. Nurse-നോടാണ് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ ചെന്നത് എന്തിനാന്ന് പേഷ്യന്റിനോട് കൺഫേം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഐ സേ ഇറ്റ് അഗൈൻ. നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ ചെന്നു, അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് പേഷ്യന്റിനോട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ ചെന്നേക്കുന്നത്? അഡ്വൈസ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ കെയർ ആൻഡ് ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്. അഡ്വൈസ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ കെയർ. ആഫ്റ്റർ കെയർ അഡ്വൈസിനും ഹീലിംഗ് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നേക്കുന്നതെന്ന് പേഷ്യന്റിനോട് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയണം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പേഷ്യന്റിനെ കാണുകയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പേഷ്യന്റിനോട് കൺഫേം ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. സോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോൺ ആണ്. ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല, നോൺ കേസ് പല രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പല തരത്തിലാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങള് പക്ഷെ അൺനോൺ കേസ് ഒരൊറ്റ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്, പക്ഷെ നോൺ കേസ് മൾട്ടിപ്പിൾ രീതിയിൽ തുടങ്ങാറുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സോഫാർ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദ ടൈം ഡസന്റ് പെർമിറ്റ് us to show everything. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രീതിയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. കൺഫേം റീസൺ ഫോർ സീയിങ് ദ പേഷ്യന്റ്. Okay, find out patient's feeling about child going home. ഇനി നമുക്ക് സിനാരിയോ വായിക്കാം അല്ലേ? Let's read the scenario. Okay, I'll read the scenario. Just a minute. Okay, so the scenario is you see the patient of 6-year-old boy with an undisplaced fracture to his right elbow after falling from his bike. The child has had a plaster cast put on and is ready to be discharged from the emergency department. So there is a plaster cast written on the right elbow after falling from the bike and is ready for the discharge from the emergency department. You're advising the parent on the aftercare and healing process. The child is not present to the discussion. Idana setting. So you can start in this way. Hello, I'm the nurse in charge of this emergency department and my name is Priyanka. I understand that your child had a displaced fracture on the right elbow and your child is about to discharge and I am here. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ്. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്? നേഴ്സ് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെയറിന്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നത്?
I'm here to advise on the aftercare and also about the healing process. But before that, tell me how the patient is feeling about going home. Or patient ennu parayunnathu, I'm so sorry. How your child is feeling about going home. Child inde പേര് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല. For example, you can say the child's name is Rayan. It's a 6-year-old boy. So, how the Rayan is feeling about going home. Rayan എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും question. So I hope both of this cards you get a better idea. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And do you think that I need to explain the whole card? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ explain ചെയ്യാം. Let me see my time permits. So I would like to get your suggestion. I mean, if you say yes, then I'll explain the whole card. Can I get some comments? Otherwise, if you get an introductional idea or introduction കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then I think that's fine too. So can I get your comment? So let's not waste the time. Let's not waste the time. So yes ma'am, yes. Okay, fine. Alright. Then we'll discuss it a bit faster. നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? Okay. Yes, please. Yes, intro, please. Okay, fine. Alright. Yes, okay, fine. Okay, Sharon, Biju thinks that the intro is fine. Alright, but the other thing, yes. Alright, I'm getting it. So, confirm reason for seeing the patient, advice on aftercare healing. Find out patient's feeling about child's going home. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതിലൂടെ let's see whether we can explain or guess what the patient says. Patient പറയുന്നത് നമുക്ക് guess ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. Give information about care of arm, elevation of hand above the elbow to minimize swelling, use of sling during day for immobilization, pain relief is required, regular monitoring movement of hand fingers. Okay, so patient says that the patient's child is feeling well and improving well എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. So the nurse says, okay, I'm very happy to know about it. Acknowledge it. Patient കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണെന്ന് അറിയുവാണെങ്കിൽ it's better you should acknowledge it അല്ലേ? So how do we acknowledge it? Okay, I'm so happy. Okay, I'm so happy or I'm glad to know that the patient is, I mean, your child is improving, Rayan is improving, and I would like to explain you about how to care the arm of the Rayan. First of all, please make sure that Rayan's hand is elevated above the elbow to minimize the swelling. So avoid the swelling. And also, please make sure that he uses a sling during day for immobilization, for not movement of the hand. Rayan is very young, so there is a chance of moving the hand often. So please make sure that during the daytime he should be with the sling so that his mobility of the hand will be restricted. And if required, you can give him pain relief. And also please make sure that there is a regular monitoring from your side regarding the movement of fingers. So the movement of the fingers has to be done often, and please make sure that you monitor it. Okay, you should monitor it. You should check. Anything നമുക്ക് വളരെ rude ആയിട്ട് strict ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. Rather you can say, please make sure. It's very important to. I highly recommend. ഇങ്ങനെയുള്ള phrases ആയിരിക്കും use ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് കേട്ടോ. Okay, and also I would like to advise on medical attention if required. If you find the fingers movements are restricted and any swelling or there is a change in the sensation or the color of the hand, and if the Rayan feels high temperature, then I highly recommend you to see the doctor. Then he requires medical attention. So please make sure that if you find any of the symptoms, take him to the hospital. Okay. It's very important to look into the third bullet point. എല്ലാവരും third bullet point നോക്കുക, കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലൂടെ പേഷ്യന്റ് അതിനുശേഷം എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കെയറർ മദർ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. Reassure parent about monitoring child. Okay, monitoring. No medical knowledge required. Problems very evident. Okay, അപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റിന് വളരെ കൺസേൺ ആണ്. Do you think I can take care of my child properly because I have no idea about this fracture and all? മദർ പറയുന്നത് എനിക്ക് കുട്ടീനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു taking care of this fracture, I have no idea. So you have to give confidence to the mother by saying,
I totally understand how much worried you are about your child, but let me tell you, regarding this monitoring, there is no need for any medical knowledge. And the problems, as I've mentioned, the symptoms of medical attention is very evident. So you can look into that. There is no medical knowledge is required. I hope it is clear for you. So the mother probably might say yes. And then അടുത്തതൊരു ചോദ്യമാണ്, കാരണം ആ സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാരന്റ് ഹാസ് അബൌട്ട് കാസ്റ്റ്. സോ ഈ കാസ്റ്റിനെ പറ്റി പാരന്റിന് എന്തറിയാമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. So I would like to know, do you have any idea regarding this caste? So patient says that, maybe parent says എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഇമീഡിയറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എംഫസൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് കാസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് സം ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പാരന്റ്. സോ യു ആർ സെയിങ് വെരി ഗുഡ്. But then I would like to say, stress that it's very important to keep the cast clean and dry in order to prevent any skin irritation and also infection to the fracture area. So please make sure that this area is clean. Do you have any other concern? ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ പാരന്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. So parent might ask you, how can I make sure that the cast is dry? എപ്പോഴും എങ്ങനെ എനിക്ക് കാസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ജെനുവൻ കൺസേൺ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഐ കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു, ഐ കൻ റെക്കമെൻഡ് യു സർട്ടൻ മെത്തഡ്സ് ടു കീപ് ദ കാസ്റ്റ് ഡ്രൈ. First of all, waterproof cast cover is very required if your child is in when going for bathing or showering. And also you can seal this with a plastic bag or with a tape, so that will definitely help him. And it is good to bath instead of shower. ഇന്നാൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള കാർഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ബാത്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷവർ എന്നുള്ളത്. യു ക്യാൻ ആഡ് ദറ്റ് സിമിലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ സിമിലർ സെറ്റിംഗ്. സോ ഇവിടെയും അതുപോലത്തെ നനയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ് റയാൻ ടു ബാത്ത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷവർ. ഓക്കെ. And also remember to take the follow-up appointment at the local clinic at 3 weeks. So do not forget about that. Okay. Alright, അത്രേ ഉള്ളൂ കാർഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് കാർഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആസ് വെൽ. നല്ല കാർഡായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി കൻ എന്താ പറയുക, വി കൻ അനലൈസ് എ കാർഡ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഡീൽ വിത്ത് എ കാർഡ്. വെരി ഈസി ടു ഡീൽ വിത്ത് എ കാർഡ് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് വിത്തിൻ 3 minutes ടൈം. 3 minutes ടൈമിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാർഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ 3 minutes തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു മേക്ക് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ ഓൾ ഐ ഷുഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് വേർ ഓൾ ഐ ഷുഡ് മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ, വാട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു സേ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് that നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 types of introduction has really made you feel comfortable while doing the exam, while attempting the card. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ please let me know yes. If it was effective, please let me know yes. And also if you have more doubts regarding this card, ഇനിയുള്ള introduction എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാർഡുകൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കാർഡുകൾ നമുക്ക് വരാം, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me after the session also, no problem. And all those students who are preparing for the examination, make sure that you follow this, understand the sessions very well. Thank you so much, ma'am, for your explanation. Yes, thank you so much. Gerald Vinita, thank you, Gerald. അപ്പോൾ എന്ത് സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. This is actually an open session for all of you. Thank you so much for the very good and active participation. Okay, it's very effective. Thank you, ma'am, because find out the reason for the visit. Okay, thank you so much. So that is one trick. There are a lot of tricks. If you want, you can definitely comment on this and I can text you back whenever I'm free. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, റൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും ലിസണിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടല്ലേ, ലെങ്തി കാർഡ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും 3 minutes. OET knows it well that നിങ്ങൾക്ക് 3 minutes ഉള്ളത് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ OETക്ക് അറിയാം. അവരാണ് ഒരു റൂൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ വിൽ only ask the card which you can analyze within the 3 minutes. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 3 minutes ഈസി ആയിട്ട് കാർഡ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് എഫക്റ്റീവ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മീര. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആശ for your valuable response. And thank you so much Seema, Liji and Gerald. So Bishli, thank you. Maijo, thank you. Bensi, thank you. Sharon, Bijo, thank you so much.
So that was a wonderful evening, and thank you so much. Prepare very well, and tomorrow you'll have a grammar session from Harir sir at noon time at 1 o'clock. So we'll be back then. So thank you. I think that's it. Thank you. Bye bye.